Residents of Kwamamsuthu informal settlement in Quarry Road, that's in KZN, have started to rebuild their homes after those floods last week destroyed much of that area. EFF leader Julius Malema is in the area there to hear some of the stories of suffering that people have experienced, also delivering some aid. Our Karinda Jagmohan is tracking the movements of that EFF delegation. Karinda, bring us up to speed with what's going on there. Indeed, well, the EFF leader Julius Malema has been going around the Kwamamsuthu informal settlement speaking to some of the families. One family has lost a loved one, and then others who have lost many of their belongings. Here you can take a listen to what some of the conversations are. The EFF leader speaking to one woman to describe how she lost. Ndicibela ukumbona ndingena ngalamgaqo ndiya endlini yam ngelixesha mandiseqale phela kule ndawo asuka emgaqweni. Then athi uyaphi na uyabona lamanzi bazokuthatha ndithi hayi ndiya endlini ndiyothatha nje into endizobaleka nayo sehlukane ke ahambe ndihambe ndiyongena endlini. Xa ndiqala uba ndithi ndithathe ezi zinto luvele ucango luvele ukhala bharha kanti lubuyiswa ngamanzi. Ndizamane nocwango ngokuba ndizamele ukuphuma nyhani ndiphume ndihambe ndiyoma ecakwamatoyilethi. Ndithe ndisemile ndive isicapha sasematoyilethi ebesiyame ngamatoyilethi sisiwa ndibaleke ndingene etoyilethi. Ndingahlaliseki futhi etoyilethi ndiboma ngeke mandibaleke nala etoyilethi. Saphuma ngoba sasibaninzi ndithi ngeke mna ndisenzoyika le toyilethi ingathi izohamba ngoba kuhambile izinto. Saphuma ke nomakhelwane lo wayekhona siphume sibaleke seqe ufreeway. Ngexesha ke siseqe ufreeway andimazi ke yena uba uphi. Sihambe siyophumela izindlu sezihambile already. Sathi singekayotshona kwela cala yabilandela itoyilethi ihamba. Sahlala ke emgwaqweni ke kwasa ngomvulo ngolwesibini ngolwesithathu ngoba ndize ndazofumana mna incwaza yoba akatholakali. Abantu ebendihleli nabo bebesazi bebesoyika ukutsho uba ubhuti wam akabonakali. So ndibuzwe ngomnye ke ndihamba emgaqweni ndathi bendingayazi loo nto uba umfowethu akabonakali. Seyifowunile nentombi yakhe ifowunela ngapha kube mancengo sisesamehlo ke ngoku sixelelanayo. Sizame ke ngokukhangela bakhangela ke abakwaziyo ukuhamba emifuleni akatholakala kwanyanzeleka uba makufowunelwe ekhaya. Wenyuka ke utata ezomkhangela wakhangela utata ezimoshwari wangena ezibhedlele wahamba uripoti epolice station cause akafumaneki. Kuze kwazothi ke after 6 days lesuku uyokhangela kwazoba khona umfowethu osuka kuyoloba ngapha ezantsi emngeni. Wafika esithi ndidibana naye ndiya eholo phandle hlala khona ngoku. Wathi dadewethu ndivela kuyoloba kwaye kunempukane endizibonileyo zange zahlala impukane ecaleni komlambo kodwa ezaa mpukane zazindisolisile uba ukhona umntu ophaya noba ngowakwabani. Ndishiye ndimakile kusasa ndicingela uba sibuyele khona. Ndathi awukwazeki uba uzobuyela kusasa nizobuyela kusasa wena hamba uye kwaba bakhona nanku ke omnye wabo omnye usemsebenzini. Hamba uye kwaba bakhona bafowunela utata omncinci kwanje kuyiwe khona apho nyhani banze njalo bathatha imoto nomakhelwane bahamba bokuba kanti ngamandla kaThixo onguye. Kwazaliseka laa nto besiyithethile uba ke sichawulele ke noba ibhodi yakhe ke at least. Hayi no siyaxolisa mama kubuhlungu siyaxolisa kakhulu and abafowethu bazonikeza isupport ukuthi umfethu simphelezele kakuhle. So we are very sorry and our condolences to the family and everyone else. Silathi namhlanje ukuthi sibone ukuthi ukwenzakaleni and into enkulu ekhosa le problem indaba yomhlaba because abantu bethu abanomhlaba. So sizophinda sikhulume necouncil sikhulume neparliament ukuthi lento yomhlaba is very urgent and remove these people here so babeka endaweni right labazohlala khona babe safe. So it's unfortunate your brother passed away and we're very sorry about that. And please send our condolences to the family.
sure the brother is buried in a dignified manner. Yes. Okay, ma'am. There you see the EFF leader, Mr. Julius Malema, speaking to a woman who has lost her brother, and assistance now apparently being offered in terms of burying her brother. Mr. Malema is actually going to go down to where houses are literally hanging off the brink of the edge of the riverbank. We were down there earlier, and in a few moments I'm sure you'll come back to us and we'll show you what we're talking about, where houses, half of the structures are literally hanging over the edge of the riverbank. Houses have been completely washed away, and what residents have told our team on the ground is that while they appreciate the relief aid being offered, what they really want from the eThekwini municipality is to relocate these residents who've been living here for many years, just about 15 minutes away from the Durban CBD, in this condition, in this state, and who've experienced floods before. They want to be moved to a location that is safer as well as more sanitary for them. At the moment, one of their toilet ablution facilities has been washed away, so they also don't have any access to proper sanitation and hygiene in the midst of this deadly KwaZulu-Natal floods. But we're going to follow the EFF leader and take you on that journey with him. Karinda, we'll come back to you to see more of what you've just outlined as far as the risks that people in that community are still facing today in the aftermath of the floods last week.